Good afternoon, students. Today we will start our fourth module, investment accounts. So, what is investment accounting? We will check it. What are the details with regard to or so investment account. Investment in the sense means what? Investing something. നിക്ഷേപിക്കുക അതിന് ഒരു അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമില് അല്ലെ ലോങ് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമില് നിക്ഷേപിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. സോ ബിസിനസ് കൺസേൺ ഓഫൺ ബൈ ഷെയർസ്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ബോണ്ട്സ് എക്സെട്ര ഓഫ് അതർ കൺസേൺസ് either to provide a continuous source of income and to control the affairs of other businesses or to earn some result on idle cash. So movement of cash is there, isn't it? Movement of cash is there through such investment. On the basis of the objectivity of investing in securities, investment can be grouped into trade investment and marketable securities. So two things are there. One is trade investment, വ്യാവസായികപരമായ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Another one is marketable securities. So, what is a trade investment and what are marketable securities? Next, we need to look into that. Trade investment is an investment made for a long period in order to earn regular income from it. It is called fixed asset investment. Fixed asset that is for a long span of time. It is utilized for a long span of time. That is the fixed asset. So, a trade investment is an investment that is made for long period in order to earn regular income, so that it is also called as fixed asset investment. Means to earn a regular income and it is for a longer period of time, such an investment should be made. It is called trade investment. Then what is a marketable security? These are short-term investments made to earn some return on idle cash. Such investments are treated as current assets and are expected to be converted into cash within a very short period of time. അതായത് നമ്മൾ ഷെയർസ് isn't it? അതൊക്കെ അതെന്താണ്? മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഈസ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. These are held as temporary means of earning income on funds eventually intended for other use. Therefore, marketable securities can be classified into fixed income bearing security and variable income bearing security. So, marketable securities is further subdivided into fixed income bearing securities and variable income bearing securities. So, fixed income bearing securities and and variable income bearing securities, that are the two types of what marketable security. So, short term investment, this is short term and this is long term. So, short term investment is which one? Marketable securities means movement of cash converted into cash. Share മേടിച്ചു, അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു വിറ്റു, വീണ്ടും എന്താ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ മൂവബിൾ അല്ലെ, മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്, ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ഈസ് there. That is the marketable security. While in case of trade investment, what is there? Yes, it is for a long span of time period converted into, in order to earn regular income, it is for a long span or investment made for longer period. That is the fixed asset investment or trade investment. By marketable securities, short-term investments that are made to earn some return on idle cash. So, two types of marketable securities are fixed income bearing security and variable income bearing security. So, what is a fixed income bearing security? While what is a variable income bearing security? Fixed income bearing securities are those types of securities that carries a fixed rate of income in the form of interest or dividend, and that income accrues regularly but falls due on some specific due date, such as
30th June or 31st December, etc. Investment in government debenture, bonds, etc. come under this category. So fixed income bearing securities are those securities carrying a fixed rate of income that is to be retrieved or return it back, or we will get it, okay, in the form of interest or dividend. ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം it is to be returned back, get it back, okay. So that is, and that income accrues in the sense means added up, accrues regularly but falls due on some specific due dates such as 30th June ഇല്ലേ 30ാം തീയതി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് ഡിബഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ബോൺഡ്സിന്റെ ഒക്കെ, ഓക്കെ. ഒന്നെങ്കിൽ 30th June അർദ്ധവാർഷിക ഇതില് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബറിൽ 31st ഡിസംബറിൽ ആ സമയത്താണ്. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മീൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ക്യാരിയിങ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ or fixed rate of income in the form of interest or dividend, and that income accrues regularly but falls due on some specific due dates like 30th June, 31st December, like that. For examples are interest on investment in not interest investment in government debentures, bonds, etc. come under this category, that is the fixed income bearing security, while variable income bearing securities are in this category. Security incomes varies from period to period. Equity shares are coming under that. That is, the price is to be changing. Hence, the income of the accounting year depends on the profit earned and the dividend declared by the company. ഓരോ വരുമാനവും, അതായത് it is variable in nature, varying according to the what profit earned as well as the dividend declared by the company. അപ്പോൾ അതാണ് വേരിയബിൾ ഇൻകം ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി. ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാലയളവിൽ that rate of return is there or rate of income should be returned back, നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടുന്നു, അതാണ് which one fixed income bearing security. While variable income bearing security means it is varying from period to period. That means income of an accounting year depends on the profit earned and also the dividend declared by the company. Next term is investment ledger. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ലെഡ്ജർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന് എന്താണ് ലെഡ്ജർ? അതിന്റെ ലെഡ്ജർ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെഡ്ജർ. അതായത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ടു റെക്കോർഡ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഓരോ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെതായിട്ടൊരു ലെഡ്ജർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെഡ്ജർ. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ആരാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെഡ്ജറാണ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ ആണിത്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെഡ്ജർ. അതിനകത്ത് ടു റെക്കോർഡ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. When investments are substantial, a separate ledger may be kept for recording investment accounts. Here, separate investment account is prepared for a particular strip. Where investments are not many, they can be recorded in the general ledger. Then, objectives of or importance of investment ledger. Account of each security. In investment ledger, separate account is kept for each scrip. ഓരോന്നിനും ഓരോ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ പേജിലും ഓരോ സ്ക്രിപ്പായിട്ട് ഓരോ താളുകളായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ്, അതിന് ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് സെക്യൂരിറ്റി. ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെഡ്ജറിലും സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് is kept for each company. It facilitates proper recording of all the transactions connected with each item of the security. എല്ലാ ഐറ്റംസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റി. Okay, or sorry, each security. Second point is what? Collecting the interest and dividend. അതാണല്ലോ മെയിൻ വർക്ക് ഇതിന്റെ. Collecting interest and dividend. Collecting the interest and dividend. As clear, accounts are maintained with all the details for each scrip. Collection of interest and dividend can be verified and steps can be taken on non-collection of any amount. എന്തെങ്കിലും, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ, അത് കിട്ടാത്ത കേസിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ, നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ടു കളക്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് regarding the interest and dividend. So second point is collecting interest and dividend. Then third is ascertaining the income accrued.
ആഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വരുമാനം കൂട്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അസർട്ടൈനിങ് ഇൻകം accrued. So on the basis of the rate of interest and the due dates, any accrued income can be properly ascertained and recorded in the correct way. So income should be ascertained and income accrued should be ascertained. അതായത് അതിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് പിന്നെ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കണക്ക് കൂട്ടും. അത് എന്നിട്ടത് ശരിയായ രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ വാല്യൂസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, values of securities. Investment ledger facilitates determination of the values of securities at the end of the accounting period. That is the value of the share or the debenture or the bond like that. Investment ledger adine helpful ആണ്. Determination of the share value at the end of the accounting period. Then profit or loss on sale of securities. Profit or loss on sale of securities. Okay, so what is investment ledger helps to determine the profit or loss on sale of any security. ഏതേലും ഒരു it may be share ആകാം, it may be debenture ആകാം, അതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ ലോസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് which one investment ledger is helpful. So these are the importance with regard to maintaining a ledger with regard to the investment company. Means account it should be in each security basis, account of each security. Then collecting the interest and dividend means it should be collected and necessary steps also to be maintained if it is not correct. Then ascertaining the income accrued, അതായത് ascertaining the income accrued, those income need to get it, that is should be ascertained. And if there is any what is that if there is any delay in such things, it can be properly ascertained and recorded. Then value of the securities. Investment ledger facilitates the determination of the values of the securities at the accounting period, end of the accounting period. Then profits or loss on sale of security. It helps to determine the profit or loss on the sale of any security. So these are the, what is that? Yes, objectives or importance of the investment ledger. So we see the objectives with regard to the investment ledger. The ledger prepared by the investment company to record all the details with regard to each and every investment. That is the investment ledger. Next, with regard to this is dealing in securities. How this is to be dealt with. A business can buy or sell securities freely in the stock exchange through brokers who charge a small commission for their services as brokerage. That I think you know about the thing previously. Brokerage. It's a type of commission that is to be taken by the broker in dealing with the shares or the securities in the stock market. That is the brokerage, the commission towards such a brokers. So small commission to be taken. It is payable at the time of purchase or sale of those security. So it is payable at the time of purchase or sale of such security. Apart from that, a business has to pay the stamp duty because the contract for the purchase or sale of securities are entered into through government stamp papers. അതും കൂടെ ഉണ്ട്, ആ ചാർജസും കൂടെ വരും. Securities can also be purchased through banks instead of brokers. In such cases, a business has to pay commission for such things. When securities are purchased, the above expenses become part of the total cost of security, including the commission charges. Adana ഓർക്കേണ്ടത്. Then there is the actual cost of securities are added with the brokerage or the banker's commission, as the case may be, and also the stamp duty to arrive at the real cost of security. അപ്പം real cost of security എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെക്യൂരിറ്റി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വില ആദ്യത്തെ, അതിന്റെ കൂടെ brokerage or the commission towards the banker or the broker plus the stamp duty charges. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിയൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി വരുന്നത്.
But when the securities are sold, amount of brokerage or bankers commission is deducted from the sale proceeds realized in order to ascertain the net realization from the security. അപ്പോൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലുള്ള കേസാണ്. ഇനി securities are purchased, then this is the case. Securities are sold, then amount of brokerage or the banker's commission should be deducted from the sale proceeds so that we need to ascertain the net realization from the security. Then, what is an investment account? An investment account is a separate account maintained for each scrip in the investment ledger of the investing company, showing different transactions in the scrip separately. It also records the interest received, interest accrued, etc. for each scrip. ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ്, സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്ത്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. The account of investments are kept in the same way as the accounts of any other asset. അസറ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു അസറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. On the head of the accounts particular regarding the nature of the security, the dates when interest or dividend is due, the date of redemption, etc. should be stated. So in the account, what is there? Firstly, on the account particulars regarding the nature of the security, which type, whether it is share or debenture or bond like that. Then dates when the interest or dividend is due, on which day that thing is due, the interest to be paid or the dividend to be paid is due, and also the date of redemption, when it is to be repayable. All those should be stated. When the number of investment carried is large, a separate investment ledger is employed for recording all the investment accounts. On the purchase of an investment account will be debited and cash account credited with the cost thereof. So investment account is debiting and the cash account is crediting. That is the purchase price plus the bank or broker's commission, and on the sale of investment. So on the purchase, വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിക്ഷേപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഇതിൽ സെക്യൂരിറ്റി വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ what should be debited? Investment account should be debited, and which account is to be credited? Cash is to be credited. Cash account is to be credited. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും? പർച്ചേസ് പ്രൈസ് വരും, പ്ലസ് ബ്രോക്കറേജ് ഓർ ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മീഷൻ വരും, അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്? ഓൺ ദി പർച്ചേസ്, at the time of purchase of such a investment. ഇനി on the case of sale, വിൽക്കുകയാണല്ലോ, നേരെ തിരിച്ചു വരും, ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസിലാണെങ്കിൽ, വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ആ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്ന് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി, പിന്നെ ബാങ്ക് അല്ലെ ബ്രോക്കറുടെ കമ്മീഷൻ ചാർജസ്, ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത്. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് വിൽക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ പറഞ്ഞ എൻട്രി റിവേഴ്സ് വരും. അതായത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് credited. So in such a way, an investment account should be maintained. Let's see the format of an investment account where 12% debentures in ITC Limited account, interest payable 30th June and 31st December. See, on the debit side, date particulars, nominal value, interest or dividend and principal value. On the right side, that is credit side, date particulars, nominal value, interest or dividend and principal value. Same it is. And what is the column 1? Date of the transaction. 2, that is to or by to, that is whether it is debited or credited to be recorded. Like name of the account to be credited or debited is written in this column with the prefix to or by. And 3, memorandum column, where nominal value of each transaction is recorded in this column either in value or in quantitative terms. ഒന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എഴുതണം, അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതണം. That is the memorandum column. Then 4, it is a double entry, that is it is an income column to record the interest or dividend from investment. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് in order to record the interest paid or the dividend paid as well as the interest received or the dividend received, both the cases. അപ്പോൾ അത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇതാണ്. And lastly, double entry where the cost or the principal or the capital column to record the actual cost of investment
after adjustment for brokerage, accrued interest, etc. അതായത് ആഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പലിശ നിരക്ക്, പിന്നെ കമ്മീഷൻ, ബ്രോക്കേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കിഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ, ഫോർമാറ്റിൽ ഡേറ്റ് കോളം ഈസ് ദയർ, particulars column is there, nominal value, that is ഈ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷന്റെയും നോമിനൽ വാല്യൂ എഴുതണം, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഓർ റിസീവ്ഡ് on both the sides, on the left hand side or on the right hand side, as the case may be, and also fifth column, that is the principal amount column. So that is the principal or the cost or the capital column in order to record the actual cost of the investment after the adjustment for brokerage, accrued interest, etc. Then how the accounting treatment is to be with regard to investment account. So when an investment is purchased or sold on the date of interest, the quotation price contains no interest, while allocation of a quoted price between the cost and revenue does not arise. So the entire quoted price represents the cost of investment. So if the investment is purchased at interest due, investment is purchased at interest due, such a case, what is the entry? That is investment account debtor. First case, investment account debtor to bank account. How the amount is to be coming? Quoted price plus brokerage. The price quoted, quoted price plus commission, brokerage, that is to be multiplied with the number of investment. എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So the quoted price plus brokerage into number of investment. That is the first case where investment is purchased at a interest date. Then second is when the interest or dividend is received after purchase. ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ? ബാങ്കിലോട്ട്. സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ, ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട്. സെക്കൻഡ് കേസ് ഈസ് വാട്ട്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പർച്ചേസ്. ദെൻ third case is when the investment is sold at interest rate. അത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിറ്റാൽ എങ്ങോട്ട് പോകും? ബാങ്കിലോട്ട്. സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. ഇത് പർച്ചേസ്, അപ്പൊ പർച്ചേസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ എൻട്രി വരുള്ളൂ. പർച്ചേസ് പ്രൈസിന് അല്ലെ, പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ, കോട്ടഡ് പ്രൈസും ബ്രോക്കറേജും, അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി പർച്ചേസ് വാല്യൂ. ആ പർച്ചേസ് വാല്യൂവിന്റെ സമയത്തുള്ള എൻട്രിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. അപ്പൊ വിൽക്കുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രിയാണ്. സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. സെയിം, ഹൗ മച്ച്? ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് itself, പർച്ചേസ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ബ്രോക്കറേജ് പ്ലസ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, ഇത് മൂന്നും കൂടിയാണ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ്. വിൽക്കുമ്പോഴോ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് മൈനസ് ബ്രോക്കറേജ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെയിൽ. ദിസ് ഈസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പർച്ചേസ്. ഇത് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കണം. കാരണം ഈ എൻട്രിയില് ഇവിടെ quoted price of the purchase price plus brokerage, that is to be multiplied with the number of investment. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇവിടെയോ അപ്പം സെയിൽ ആകുമ്പോൾ the purchase price or quoted price minus brokerage, that is to be multiplied with the number of investment. Quoted price minus brokerage into number of investment, that is the at the time of sale of an investment. Then for the transfer of interest or dividend to the P&L account, ഇനി രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇനി ആ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ P&L ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫോർത്ത് എൻട്രി interest or dividend debtor to P&L account. That is the entry interest or dividend account debtor to P&L account. Then
That is the for transfer of interest or dividend to the profit and loss account. Clear? So first of all, purchase value plus brokerage, that is to be multiplied with the number of investment at the time of the investment purchase, entry investment account debtor to bank. Second is, if we are receiving the purchased investment, the interest or dividend, then it should be paid through bank. So bank account debtor to interest or dividend. Clear? Then after that, purchased investment is sold out, then opposite first entry, opposite bank account debtor to investment account, where how the sale value is to be calculated, investment price or purchase price or quoted price minus brokerage into number of investment. Then the received interest or dividend that is to be transferred to the P&L account, then in such a case, interest or dividend received or interest or dividend debtor to profit and loss account. These four entries you need to keep it in mind. Then fifth case is, at the end of the accounting year, the balance of the investment is to be valued on the basis of the cost or market price, whichever is lower, and this value of investment is carried forward to the next period. അടുത്ത ഇതിലോട്ട് അത് മാറ്റപ്പെടുന്നു. And sixth case, the balance of investment account represents the profit or loss on sale of investment. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും, ബാലൻസ് ഉണ്ടാകും ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ ലോസ്, പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇന്ന എൻട്രി, ലോസ് ആണ് ആ എൻട്രിയുടെ നേരെ തിരിച്ച്. അപ്പോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എന്നാ എൻട്രി? സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് debtor to P&L account, while in case of a loss, P&L account debtor to investment account. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ പ്രോഫിറ്റ് in the investment account debtor to P&L, and loss the opposite of the entry, P&L debtor to investment. അപ്പം ഓർക്കുക, പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേഷൻ? പർച്ചേസ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ബ്രോക്കറേജ് പ്ലസ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, അത് പർച്ചേസ് പ്രൈസിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും. ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, so that the entry is investment account debtor to bank. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെ ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് debtor to interest or dividend received. അതാണ് received. ഓക്കെ. ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് ഡെബിറ്റ് ആ കൊടുക്കുന്നു. സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് debtor to interest or dividend received. Received is understood. So interest or dividend account. Then in case of a resale of the investment or sale of the investment of the purchased one, then how it is to be calculated? Purchase price എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? Purchase price or quoted price plus brokerage plus stamp duty. അങ്ങനെയായിരുന്നു. Okay, that is understood. അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിൽ ആവുമ്പോഴോ purchase price or quoted price minus brokerage in number of investment, and the entry is അവിടെ എന്തായിരുന്നു? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് debtor to investment account debtor to bank. So here bank account debtor to investment, and transferring the profit or loss, transferring the interest or dividend received to profit and loss account, then അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ, അപ്പം interest or dividend account debtor to P&L account. Next, finally, if there is any profit or loss coming, then investment account debtor to P&L account in case of a profit in the investment account, and vice versa in the loss. That is, opposite is the entry for the loss, P&L account debtor to investment account. So today we see what is an investment account and also what is. So first of all, today what we see with regard to this investment account, that is, what is a trade investment, what are marketable security. Trade investment means only for a longer period of time, while marketable security, it is for a shorter period of time. So one is the fixed asset investment, while the other one is the current asset investment. Then under the marketable security, fixed income bearing securities are there and variable income bearing securities are there. So fixed income bearing security means there is a fixed rate of return after a short period of time, isn't it? That is the which one? Fixed rate of return in the form of interest or dividend. That is the fixed income bearing security, while variable income bearing security means what? Denotes what is that? Means income varies from period to period
and income of an accounting year depends on the profit earned and the dividend declared by the company. Then another one is the investment ledger and its objectives. What is a ledger? Another recording transaction and it is to be posted to different accounts. That is the ledger. So like the same, investment ledger is a special type of ledger which is used by the investing company to record all those types of investment to be recorded there. All the details with regard to each investment to be there. Objectives are there. Then we see what is that last thing, dealing in securities and also how the investment account is to be maintained and then the entry format for investment account and the entry. So almost I think 1, 2, 3, 4, 5, 6 entries to be there. So at the time of purchase, investment account at the bank. Then and after the purchase, if the this one interest or dividend is to be received, bank account attached to interest or dividend. Then in case of a purchase to one sale of the investment, then bank account attached to investment. Opposite is the entry for the purchase, isn't it? For the sale. Then the received interest or dividend is to be transferred to a P&L account and interest or dividend account letter to P&L account. And then if there is any profit, this is the entry. Investment account letter to P&L account. And in case of a loss, opposite is the entry, P&L account letter to investment account. So this is the one you need to study here. So we will deal with the problem in the next class. So please have a look at today's topics and please see the video after uploading and confirm it. And please clear your doubts as and when occur through various modes like that. Thank you for